dia dapat membantu. Pada saya mungkin, tapi hanya jikanya diterjemahkan dengan pelaksanaan yang tangkas dan juga bersasar. Kita tak boleh jadikan IMK ini sebagai satu dokumen semata-mata. Dia perlu ada KPI yang jelas dan berasaskan data sebenar. Saya bagi contoh, Haris. Untuk geran pendigitalan yang membantu PMKS menjadi lebih produktif, hanya 5,000 geran padanan disediakan untuk tahun-tahun sebelum ini. Tetapi proses kelulusan dia mengambil masa 1 hingga 3 bulan. Dan PMKS dia perlu bayar semula ataupun dibayar dahulu sebelum ditutup semula. Pada saya itu menjadi hal kerana PMKS ini ramai yang tidak ada modal pusingan untuk membayar semula dulu biaya penjelajalan tadi. Jadi apa yang saya rasa perlu ditekankan oleh IMK 13 adalah mungkin kita boleh tukar daripada sistem sekarang ini kepada sistem upfront grant atau e-voucher di mana PMKS dia hanya perlu bayar bahagian mereka dan selebihnya terus ditanggung oleh kerajaan. Jadi pada saya isunya bukan sekadar hasrat atau hala tuju IMK 13 tapi caranya dilaksanakan nanti itu cukup penting. Ya, Datuk, salah satu perkara kalau kita telitikan, PMKS sering sifatkan birokrasi lah sebagai halangan utama terutama dalam nak mengembangkan perniagaan. Pandangan Datuk sendiri, sejauh mana sebenarnya pentingnya untuk RMK 13 mempermudah proses peraturan dan juga beban pematuhan bagi PMKS, dan apa bentuk reformasi khusus yang mungkin Datuk boleh cadangkan? Pada saya lah, birokrasi yang tidak mesra perniagaan adalah antara punca kenapa ramai PMKS kita ini dikekal kecil. Kita lihat kalau syarikat besar, dia ada jabatan undang-undang, dia ada peguam dalaman dan sebagainya. Tapi untuk PMKS, itu sebenarnya owner dia sendiri yang juga bertindak sebagai accountant, dia juga HR, dia juga jurujual. Contohnya ada PMKS yang perlu memperbarui lesen operasi daripada BBT setiap tahun secara manual. Dia kena counter, dia kena isi borang dan sebagainya. Ini pada saya bukan sahaja melambatkan tapi juga membuang sumber yang berharga untuk syarikat. Jadi untuk IMK 13 ini saya cadangkan 2 reformasi utama. Satunya apa yang kita katakan compliance steering system, di mana pematuhan diberi mengikut saiz dan kapasiti syarikat tersebut. Contohnya kalau dia saiz mikro, kita boleh berikan tempoh pelaksanaan yang lebih panjang atau keperluan pematuhan yang lebih ringkas dan kita tingkatkan apabila dia menjadi lebih besar. Kita tidak boleh gunakan piawai yang sama untuk yang besar dan yang kecil. Itu salah satu antara satu hal yang agak kritikal dan boleh kita lakukan dalam era IMK 13 ini. Keduanya, saya rasa kita perlu digitalkan semua urusan lesen dan permit. Contohnya semua urusan PBT sama ada di BKL ke ataupun PBT lain, dan juga agensi kerajaan termasuk MIDA, MITI dan sebagainya, dia boleh disatukan dalam satu gerbang digital. Kita pakai satu login, satu sistem. Kita sebenarnya sudah ada My Digital ID, cuma tahap penggunaannya saya rasa masih agak rendah, dan agensi-agensi walaupun dia memanglah dia ada gerbang digital masing-masing tapi dia tidak disatukan. Pada saya ini bukan teknologi masa depan, sudah dilakukan di Korea, di Singapura dan sebagainya. Jadi kalau kita boleh melalui IMK 13 ini, kita perlu berani untuk lakukan penyatuan ini supaya kalau PKS ini dia mahu lakukan apa-apa isu nak isi borang sebagainya, dia boleh lakukan dalam satu portal dengan satu login. Itu penting. Satu lagi saya rasa saya cadangkan pendekatan yang saya panggil regulatory sandbox, di mana sebarang dasar sebelum dilaksanakan dia perlu diuji dengan kelompok PMKS tertentu dan kita lihat impaknya sebelum dikuas-kuasakan secara seluruh kepada semua PMKS. Jadi saya harap approach itu kita akan ambil dalam IMK 13 nanti. Ya, Datuk, bercakap soal pemerkasaan perolehan tempatan, pelibatan dalam rantaian nilai, kita lihat JLC dan juga MNC serta penyertaan dalam pasaran serantau. Kita bercakap soal nak go global sama ada di peringkat RCEP maupun ASEAN. Apakah reformasi struktur atau dasar yang Datuk lihat perlu dilaksanakan bagi memperkukuh peranan PMKS dalam rantaian bekalan tersebut dan juga ekonomi serantau, terutama dalam konteks nak membawa SME Malaysia go global ini, Datuk? Ya, sebenarnya kita tidak boleh cakap
mengenai PMKS sebagai vendor ataupun pembekal semata-mata. Saya rasa kita perlu ubah naratifnya daripada jadi vendor, dia jadi pembekal ataupun rakan strategik dalam rantaian nilai. Saya rasa ini memerlukan reformasi pada beberapa peringkat. Pada saya salah satunya dasar perolehan GLC dan juga MNC. Hari ini kebanyakan GLC sebenarnya dia masih mengambil pendekatan lowest price wins. Tetapi kalau kita serius mahu membangunkan PMKS tempatan kita, saya rasa kita perlu ada satu kuota vendor tempatan. Tak perlu tinggi pun, mungkin 10%, 10% dan sebagainya. Contohnya di Korea Selatan, sebagai syarat kerajaan Korea Selatan dia memberi bantuan kepada syarikat otomotif, contohnya Hyundai. Syarikat tersebut dia diwajibkan melibatkan PKS tempatan dalam pembangunan komponen otomotif mereka. Jadi itu salah satunya mewajibkan GLC dan MNC mengadakan satu dasar perolehan yang favor kepada vendor tempatan. Itu satu. Keduanya, pada saya kita harus fokus kepada pasaran serantau. Seperti yang Haris katakan tadi, kita sudah sertai ASAP, kita sertai CPTPP, tapi pada sekarang ini hanya sekitar 10% dari PKS kita yang aktif mengeksport. Maksudnya 90% yang lain dia masih menghala kepada pasaran tempatan. Jadi kita perlukan insentif ekspor yang lebih agresif. Contohnya geran untuk pensijalan halal, geran untuk ISO dan juga patent dan trademark luar negara. Jadi konsepnya kita perlu tukar dari buatan Malaysia kepada jenama Malaysia supaya nilai tambah kita dapat tingkatkan. Saya rasa itu juga amat penting. Satu lagi Haris, ialah ini. Dan ini peluang kita sebagai pengerusi ASEAN tahun ini ialah memudahkan sijil dan pematuhan ekspor. Contohnya untuk PMKS dalam sektor makanan. Hanya untuk tembusi pasaran jiran Singapura, kita perlu melalui pelbagai proses piawaian dan dokumen yang rumit. Jadi salah satu reformasi atau penambahbaikan yang sangat diperlukan adalah harmonisasi piawaian. Supaya sekiranya produk tertentu dia lulus piawaian negara, contohnya Malaysia, dia secara otomatiknya memenuhi piawaian negara lain dalam ASEAN. Itu antara cadangan kita. Ya, Datuk, berbaki dalam lebih kurang setengah 2 minit perbincangan kita ini. Walaupun digitalisasi sering digalakkan, ramai usahawan PMKS menghadapi kekangan kos, bakat serta strategi pelaksanaan. Bagaimana RMK 13 sebenarnya boleh menangani dengan lebih berkesan cabaran yang dihadapi oleh PMKS dalam mengadaptasi digitalisasi dan juga automasi dalam perniagaan mereka, Datuk? Ya, terima kasih. Jadi pada saya, secara ringkasnya, kita perlu tukar pendekatan daripada digital adoption kepada digital business transformation. Jadi ramai PMKS kita disuruh guna invoice, daftar di platform digital dan sebagainya. Pada saya itu sebenarnya superficial. Jadi mereka tidak dibimbing untuk mentransformasi keseluruhan model perniagaan dari rantai bekalan, daripada pemasaran hingga kepada seluruh kos. Jadi pada saya kita perlu tukar pendekatannya daripada digital adoption kepada digital business transformation. Datuk, terima kasih atas perkongsian pandangan dan sudah tentu dari semasa ke semasa kita akan terus bersiaran, terutama kita nak meneliti apa yang akan dinyatakan di dalam RMK 13 yang akan dibentangkan oleh Perdana Menteri esok. Terima kasih Datuk William Ng, Pengerusi Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia Samenta, yang membawakan perkembangan ataupun update dan juga hasrat isi hati PMKS di Malaysia ini. The International Monetary Fund (IMF) on Tuesday lifted its global growth forecast for 2025 to 3%, 0.2 percentage points higher than its projection in April, according to an update to its World Economic Outlook. Emerging markets and developing economies are now expected to grow by 4.1% in 2025, 0.4 percentage points higher than the April forecast, according to the latest update. Meanwhile, the growth projection for advanced economies has been revised upward to 1.5% compared to the earlier estimate of 1.4%. In particular, growth forecasts for the United States, the Euro area, Japan, Britain, Canada, China, India, Brazil, Mexico, Saudi Arabia, and Nigeria were revised upward.
The broad-based upward revision for the year reflects stronger than expected front-loading in anticipation of higher tariffs, lower average effective U.S. tariff rates than announced in April, and improvement in financial conditions, including due to a weaker U.S. dollar and fiscal expansion in some major jurisdictions, the update said. The global economy has continued to hold steady, but economic activity points to tariff distortions rather than underlying robustness, the IMF said. Economic policy uncertainty is predicted to remain elevated this year and next, according to the report, whose projections are based on current trade policies. Overall, risks to the latest outlook remain tilted to the downside, considering the precarious equilibrium of trade policy stances, possible escalation of geopolitical tensions, potentially more salient fiscal vulnerabilities, and other factors, the update said. Without comprehensive agreements, ongoing trade uncertainties could increasingly weigh on investment and economic activities, one Gorinchas. Global growth has been revised up to 3% in 2025 and 3.1% in 2026, reflecting stronger than expected front-loading, lower tariff rates compared to early April, easier financial conditions, including a weaker US dollar, and fiscal expansion in some jurisdictions. Still, projections remain about 0.2 percentage point below our pre-April 2nd forecasts, indicating that the trade tensions are hurting the global economy. Global inflation continues to decline, reaching 4.2% in 2025 and 3.6% in 2026. Risks remain tilted to the downside. A breakdown in trade talks or renewed protectionism could dampen growth globally and fuel inflation in some countries. Persistent uncertainty may weigh on investment, while geopolitical tensions and fiscal vulnerabilities pose additional threats. Financial conditions have eased, but they could tighten abruptly, especially in case of threats to central bank independence. On the upside, breakthroughs in trade negotiations could boost confidence, and structural reforms could lift long-term productivity. Reducing policy uncertainty is essential. This is especially true for trade policy, where the global economy needs clear, transparent, and predictable rules. Many countries need to address fiscal vulnerabilities and rebuild fiscal buffers, even if they face increased spending needs. Central banks must maintain price and financial stability while preserving independence. Exchange rate flexibility remains key, even if some tailored interventions may be appropriate in certain cases, in line with our integrated policy framework. Finally, structural reforms that ease policy trade-offs and support long-term growth remain essential to long-term prosperity. All right, the trade and economic teams of China and the United States held in-depth, candid and constructive exchanges over important topics of mutual interest, a senior Chinese official said in Stockholm, the capital city of Sweden, on Tuesday. Li Chenggang, China International Trade Representative with the Ministry of Commerce and Vice Minister of Commerce, made the remarks when briefing the press following the new round of economic and trade talks in Stockholm. The two sides will continue pushing for the continued extension of the pause of 24% of reciprocal tariffs of the U.S. side, as well as countermeasures of the Chinese side, said Li. Both sides are fully aware of the importance of safeguarding stable and sound China-U.S. economic ties, Li said, adding that the two sides held candid exchanges over each other's major trade and economic concerns. Li said both sides reaffirmed the importance of maintaining stable and sound bilateral economic relations. The teams reviewed the implementation of the Geneva and London Consensus Agreements and acknowledged the progress made. Key topics included macroeconomic conditions and major trade concerns from both nations. The discussions also focused on extending the pause on 24% of reciprocal tariffs imposed by the U.S., along with China's countermeasures. Li added that both sides agreed to maintain close communication and continue timely exchanges to promote the healthy development of China-U.S. trade relations.
The Chinese and US economy and trade teams will maintain close communication, conduct timely exchanges on trade and economy issues, and continue to promote the stable and healthy development of bilateral economic and trade relations, Lee said. Wall Street ended lower on Tuesday as traders focus on quarterly earnings and trade talks between the United States and China, and before the Federal Reserve on Wednesday may give fresh clues on when it is likely to continue cutting interest rates. Quarterly results from Dow Components, United Health Group and Boeing were not well received by investors, with United Health ending down more than 7% and Boeing losing more than 4%. Stocks also deep after U.S. Treasury Secretary Scott Bessent said he had told Chinese officials that, given U.S. secondary tariff legislation on sanctioned Russian oil, China could face higher tariffs if Beijing continue with its Russian oil purchases. U.S. President Donald Trump said he had spoken with Bessent, who told him that he had a very good meeting with Chinese trade negotiators in Sweden, as officials agreed to seek an extension of their 90-day tariff truce. The U.S. Central Bank is expected to keep rates steady on Wednesday, with policymakers concerned that Trump's tariff policy will increase inflation over the coming months. We're not expecting a rate cut. We are expecting or laying the groundwork for maybe some dissent in terms of the voting for a cut this go around, but unlikely to see a change this month with an indication that they are watching the data, which we get some additional data this week, both on PCE and which covers inflation, and then the labor market as well, which are the two things that they're trying to manage at the Federal Reserve. So setting up for some kind of move probably in September. That's the expectation. Data on Tuesday showed a decrease in job openings and hiring in June, as well as deteriorations in consumers' perceptions of current employment availability. The reports dovetail with the high number of people receiving unemployment checks. Fed Funds futures traders are pricing in 225 basis point cuts this year, which are expected in September and December. Okey, baik, sekian sahaja Niaga Awani untuk hari ini. Jangan lupa esok Buletin Awani khas selain daripada Niaga Awani pada jam 9 pagi, 11 pagi, saya dan juga Nina Rosman akan bersiaran bersama juga dengan Najib Aruf bersama tetamu menjelang dan juga analisis RMK ke-13. Sekian sahaja untuk waktu ini. Saya Harits Asyraf. Kita jumpa lagi. Pieces as small as like a chip of paint. When they were flying the space shuttle, it returned to the Earth once with a big gouge in the windscreen. And that was caused by a fleck of paint. So even the smallest bits of debris can be a real problem. And the fact that we don't know about the millions of pieces of small debris, that's a concern. If you want to remove space debris that's uncontrolled, you can't send a signal to it because it's gone dark. You have to go and collect it. And you can't run a garbage truck in space if you can't refuel it. You end up collecting 1 or 2 pieces of debris, and then you have to throw away the garbage truck, or otherwise it will become debris itself. I was asking friends, just what is it worth if I could get you fuel in orbit? And I was absolutely shocked. The answer was $1 million of extra revenue for every kilogram of fuel. I'd never heard of anything like that. Right? I can buy that fuel for $300 a kilogram. And it creates $1 million per kilogram of value if I deliver it in orbit. From an economics perspective, just from extending life of these assets, it makes a lot of sense. But we realize very quickly the main value we're bringing is to enable business models that weren't possible before.
ultimately our goal is to build not just a fuel supply chain, but an industrial chemical supply chain. We want to be able to provide air, water, 3D printer feedstock, fuel, lubricants, but any industrial chemicals for manufacturing in space, anything like that.